никогда не... I've never planned to devote myself to healthcare, let alone oncology, providing help to people suffering from cancer. Или с помощью людям, больным раком. I can say that I had no experience of touching such matters, and my occupation wasn't connected with them. Никоим образом этого не касались никогда. То есть я работала в нефтегазовой сфере, я работала в Союзе писателей. I worked in oil and gas industry, the Writers Union, the Nevada Semipalatinsk movement, a film company, and a lot of other spheres. Большой такой список, ну не очень большой, но тем не менее. Well, probably not really a lot, but there was no connection with healthcare anyway. Мы создали вот такой фонд «Вместе против рака». Это фонд. My friend told me that they had established Together Against Cancer Foundation. This foundation provided people having cancer with help. In principle, I could help them because I had resources to help this foundation. Но как-то незаметно это стало. I didn't even notice how it became my main occupation. Мы действительно подчеркиваем это слово «вместе», потому что We always emphasize the word together because it's important that every person involved in this fight perform their functions. Doctors should treat their patients and be nice to them, while patients should bear their responsibility and not miss screenings. пациенты принимали свою долю ответственности, ходили вовремя. They should consider that because 80% of this disease development rests on our lifestyle, only 10% does on inheritance, and the other 10% does on environmental factors. 10% наша наследственность, там, это всего там еще на 10%. We should understand that no one is immune to cancer. Don't think that it's highly unlikely you will get cancer because according to your family medical history, Не нужно думать, что если no one had cancer in your family. Nothing can guarantee that you won't get the disease. я не заболею. Ничто не является гарантией того, что At the same time, having bad genes doesn't mean you'll get the disease. наследственность плохая не является гарантией того, что вы заболеете. Anyway, everyone can do their utmost to prevent it. Максимум того, чтобы это Every person is capable of doing their utmost. может сделать свой максимум. Мы можем информировать как общество, как гражданское. We can inform the civil society and provide doctors and advanced training, Повышение квалификации врачей. which we do too. Что мы We тоже hold conferences, give seminars, bring some famous oncologists from other countries so that they could conduct master classes here. Известных онкологов. Together with other oncologists, we regularly hold open house in oncology hospitals or Institute of Oncology and Radiology. Такие ставшие регулярными дни открытых дверей уже в самих онкодиспансерах или в Институте онкологии и радиологии. As for palliative care, it's a separate direction because unfortunately about half of the people who come here are diagnosed when they're in the advanced stages of cancer, in stage 3 and 4 to be exact, when they have little chance of recovery. Людей, которые приходят, они узнают свой диагноз уже на поздней стадии, то есть на 3-й, 4-й стадии. There are few people who manage to fight off, and the treatment given to them in stage 3 or 4 turns out successful. Гораздо меньше и только гораздо меньшему количеству людей благодаря своей... Probably they manage to fight off thanks to their inner strength or genes. Unfortunately, for some people, this diagnosis is like a death sentence. Выходить из 3-й, из 4-й стадии. Но есть, к сожалению, люди, для которых диагноз вот стал таким как бы приговором в этот момент. At that moment, I found out that there is it's like a world called palliative care. The more I learned about palliative care, the easier it was to understand that it's a whole arsenal. It's comprehensive assistance. This assistance is given not only to a patient, but to people close to them, and their family too. It's what they all need during this period.
не только на самого пациента, но на все его окружение, на его семью. И это то, что нужно в этот момент. Ну, я помню, как... Well, I remember how my father was fading away. Although he didn't have a malignant tumor, but had a benign brain tumor, he still needed palliative care. Опухоль мозга, но он нуждался в паллиативной помощи, как это я сейчас понимаю. I can understand it perfectly now. First, he needed medical treatment, and most of all, he needed treatment for pain because at some point, the tumor started to put pressure on some parts of brain, which caused acute pain. Давить на какие-то центры, и боль его была очень сильной. In the end, he was prescribed tramadol, which was a weak opioid. А это слабый опиоид, как As I understand it now, and it didn't help relieve pain at some moments. Практически в какие-то моменты уже не купировал болевой синдром. Ему нужен был морфин, но морфин тогда вот... He needed morphine, but no one prescribed morphine then. And we didn't know anything about it. Были советы по уходу, но мы до всего этого доходили. Of course, we also needed advice on taking care of him, but we understood how to do it ourselves. And I believe we took good care of him. Now I realize how important palliative care is for the whole family at such moments. Вообще, работая в паллиативной помощи, In general, if you work in palliative care, you become a crybaby. Palliative care is often associated with hospices, although the conception of palliative care includes much more. хотя понятие паллиативной помощи гораздо шире. Паллиативная помощь – это комплексная. Palliative care is comprehensive care given to patients having some serious incurable disease and their families. С каким-то тяжелым, неизлечимым заболеванием. It's provided when the disease progresses despite treatment given to a patient. Но это не означает, что паллиативная помощь – это помощь. However, it doesn't mean that palliative care is help given during a short period of life before death. Это гораздо более широкое понятие, и мы считаем, что она должна начинаться. Palliative care includes much more, and we believe that some elements of it should be provided immediately after a diagnosis was established. Паллиативная помощь, она Palliative care does not concentrate on a patient's disease but expresses concern for all aspects of a patient's problems, agrees to cope with their disease and psychological state at that moment, take care of their social connections, help their family that takes care of them, and even satisfy some of their spiritual needs. и даже его какие-то вот духовные потребности. It's important to understand that it's not government that should help professional palliative care services, but our Association of Palliative Care should help government build high-quality palliative care system that will be able to provide people with accessible and skilled help. Построить такую систему паллиативной помощи, которая будет доступна. I believe that palliative care really makes us more human. Undoubtedly, it helped me become a better version of Я myself. считаю, это то, что делает людей большими людьми. И это то, что меня, безусловно, сделало лучшей версией самой себя. Любой уход любого человека Any person's death remains etched in our memory. является It's a kind of experience we learn from because there are no identical deaths. и ты на этом учишься. Loss of life is always different. Нету один. Most often, people remain silent for a few hours before death. They just stop talking. Чаще всего люди замолкают за Various people's silence might be different. The silence may signify that a person has withdrawn into oneself. Это может быть тоже разное молчание. Это может быть молчание. Realizing that they're dying and trying to prepare oneself for it, accept it. It can be an internal dialogue. Приближающийся уход. И с Some попыткой people can succumb to depression because they can't put up
with the approaching death. Достойно принять это. Что-то внутри себя, какой-то диалог может быть. Это может быть, люди некоторые уходят и в депрессии тоже. То есть не в принятии своего ухода. Для меня это Every time it's a separate каждый death отдельный уход и and a каждый separate отдельный lesson for уход. me. Каждый раз ты вот на этом учишься. Every time you learn from it and it becomes easier to accept people. Пропускаешь в основном через свои мозги. My brain Да, registers it all. Да, пропускаешь Yes, через сердце, brain но registers столько, it all. насколько, это возможно, чтобы самому не... Знаете, выгорание это очень часто... And it goes straight to your heart and you're deeply affected. So you try to avoid being, burnout is often the reason why people leave В этой сфере palliative care. выгорают в разы People involved in this чаще, particular чем sphere в burn любой out другой more often than области in медицины. any other field of medicine. И в этом плане, конечно, In this regard, of course, they need psychologists. I mean, a palliative care team needs a psychologist's help much more than a patient does. Actually, a patient hardly needs a psychologist. What they need is their relatives and professional team of doctors and nurses, etc. They need professional care. врачей, медсестер и так далее. Профессиональный уход. А вот эти They don't need conversations about the meaning of life, childhood, or what brought them to the situation. там, о том, что привело его к сегодняшнему дню, они ему не нужны. Нужна психологическая поддержка и консультирование родственникам, безусловно. Of course, their relatives need psychological support and consultations. В паллиативной команде нужен тем, кто оказывает помощь. However, doctors, nurses, and social workers involved in palliative care feel greater need for a Тем, кто psychologist. непосредственно каждый These день people provide help and имеет work дело with such с families такими and семьями, patients с такими every day. Очень важно понимать просто, в какой-то момент для себя понять, что It's very important to understand at some moment that death is a part of life. перестать ее игнорировать, с одной стороны, And on the one hand, we should stop to ignore it, but on the other hand, we must stop to depreciate it. это, то есть, I don't я mean не that it говорю о belongs том, to что values, but it's an important and integral part. ценность, но это важное, неотъемлемое. Dying is a period of human life. Умирание – это период человеческой жизни. Нужно You need to просто understand that you shouldn't go through this period понять, что его haphazardly. нельзя вот так, как попало, прожить. If you have an opportunity to do something for people, Сделать для людей что-то, что позволит этот период прожить, как в it will help фильмах. you go through this period the same way it happens in films. You may bid farewell, give your last orders, осмыслить свой жизненный путь, передать comprehend your life, инструкции, give some понять, instructions, что finish some делать, work, write a написать book, книгу там или, я не знаю, там, завершить эксперимент or, какой-то. I don't know, finish doing some experiment to smell your grandchildren, absorb it all, tell your wife that you're grateful to her for everything in this life, Сказать там своей жене, что я тебе благодарен в этой жизни за все. Очень много дел, очень много вещей, которые нужно сделать человеку. Well, there are a lot of things a person needs to do. If they don't receive good care or gets skilled medical help during this period, all those things will be abandoned and ignored. Поэтому, мне нравится эта работа. It's the reason why I like this work. I find it really inspiring. As I've said, it changes something in me. Thanks to it, I respect myself more, understand myself better. Of course, people I know understand the benefits of this work too. Я себя больше понимаю, и люди, которые вокруг меня, они тоже, безусловно, понимают. It's a very rewarding work. Это очень благодарная работа. Это, It's, well, I don't know. одна из лучших It's one of the best jobs in the world.